Kotinyo. Yeah. Hebu nipe moment ya tukio lako ambalo wewe uliona kabisa kwamba hapa mimi na ushawishi. Ushawishi? Ushawishi? No, that's a very good question. I just love my friends. We're having fun. Ushawishi? No, I don't think it's about ushawishi. I think it's about changing the narrative. You get it? Kubadilisha mindset ya watu. The mindset ya watu. It was 2018. No, 2017. 2017. To 2018. 2017. Yeah, to 2018. So NBA team ilikuja. Walikuwa wanafanya junior NBA. Umenielewa? So walikuwa wanafanya junior NBA. Ndio nasema sio ushawishi, lakini ni kuchange kila mtu ambao anafikiria. Ambao inaweza kuwa ushawishi, I don't know. I mean because in basketball watu wengi kila mtu kuna wanaolaumu, kuna ambao wananikubali. So 2017 kulikuwa kuna, I remember nimemaliza 2016 chuo. So NBA wakaja. Walipokuja mimi ndo I'm doing intern, you remember? Nikaambiwa bana wewe unacheza basketball. Twende, kuna watu NBA wamekuja. Nafika, I remember kwenye press conference kabla ya kesho yake. Kesho yake tulikuwa tuna fiesta. Sasa tuko pale, kuna Amadou Gallo, kila mtu ameshamgoogle hivi nini na nini. Kuna Masai, I remember Masai was there, I think. No. Kwa mtendaji wa NBA whatever. So kuna mdada ni mchezaji wa NBA wa WNBA, the women NBA, anaitwa Alana Beard. So tumefika pale, maswali yameulizwa, tumewauliza wote. Alipofika yule dada kwenye podium, hamna mtu anamuuliza maswali, and I came. Yeah, bro. I came and I was like, hey, Alana Beard, as a woman, how do you translate being a defensive player to being a strong woman in your life? Unabadilishaje? Because I wanna cheza Los Angeles Sparks ya WNBA. Kabia, unabadilishaje namna ambayo wewe unapambana kwenye eneo la ulinzi kwenye maisha yako? She was surprised. Like, this kid knows. Like, he knows I'm not much of a scorer. Yeah. Rather I'm a defensive player. Hata wale jamaa wengine wa NBA Umesemaje tena? Umesemaje tena? Hebu kwanza waambie wa Tanzania wakisema. Umesemaje hapo? You're not more. Niwaambia, how do you translate your life from being on the court as a defensive player to defend all whatever you're aiming for in your life? So she was like, huyu mtoto kwa nilikuwa bwana mdogo, unajua naongelea alafu unampiga swali zito, naongelea 7 years, yani mwenye anashangaa, naongelea 7 years ago. Sasa that was like a defining moment for you. So yeah, because everybody kwenye room akasema kwa huyu dogo, unajua wengine walikuwa ni kama journalists wa kawaida, wameuliza wa general question. And that goes back to what we were talking about earlier, is about that's the kind of journalism that we need. It's like ask real questions, ask things that people can relate to, you know? So she was like, kwa sababu wakati ameingia pale kwenye eneo la maswali, hamna mtu amuuliza kwa sababu hamna mtu anemjua, ila mimi kwa sababu partially naangalia WNBA, ukiachana na NBA, so I know her. Yeah, of course. So nikauliza, so kila mtu akajua kwamba huyu dogo sio tu kama anaangalia NBA, anaangalia franchise za NBA. Umeelewa? So haikuishia hapo. Kesho yake nakumbuka, Mungu wangu, Jakaya Kikwete kwa anafanya nanili, ndio tuna fiesta, kwa ikabidi nianzie location na leaders, nikachelewa. So nafika nakuta JK ameshamaliza presser, umenielewa? Lakini tajiri wale mabingwa walivyoniona nimefika pale na Nyeri JK Park Kariakoo, nilipofika pale
wanaendelea kucheza, wanafanya ile junior NBA. Waliponiona, kwa sababu kumbe kilichotokea waandishi wengi hawakuuliza maswali sahihi. Kwa sababu wana ile memory ya kwamba nani alikuwa anauliza maswali sahihi jana. Kwa hiyo waliponiona mimi nikafika pale, I don't know, because you know, like I'm a junior. Sasa sijui nafanyaje. Nipo na cameraman lakini sijui nafanyaje. Umenielewa? Sasa ikabidi nimfuate mtu mmoja nimwambie, bana, she was I remember to date. She's not in the NBA anymore. Nikamwambia, sorry, I'm late. We have an event today. But then I want to do interviews with you. And she was like, where were you all the time? Yani, she made your whole night. You see what women can do? You see, so one little insect validates your whole life. You're like, I'm right. So she was like, where were you all the time? Okay, she was like, sure. Then Amadu akaniona because he was there. Akanifuata kunisalimia. Masai Ujiri was there. Akanifuata kunisalimia. That's the day Amadu kanipa namba yake ya simu. Na email. Masai kanipa email yake. They go give. Na wakatoka wote. Yaani wamekaa wanaangalia the games how they're going. Wakatoka because they saw what happened. Wakatoka wanakuja, hey, you can interview us. Kila mtu anashangaa. No, hawa watu walikuwa wamekataa kuwa interviewed baada ya yani in between na nili. Lakini mbona udogo wanamuinterview? And then nilipotoka pale waliponipa emails nikawa naambia wanitumie content. Kwa mimi nikawa nazi spread out. Of course. So kumbe wao unajua sasa hivi algorithms are crazy. So kumbe wanapata zile kwamba kuna mtu ana push content NBA. So wanasikia content NBA inaendelea kukua. Then mimi nikaenda kwa hela yangu. South Africa. Nikapiga coverage moja haijawahi kutokea. Alafu nikatumia malinks yote tajiri kuanzia pale. Yo, nalipiaga chumba tu. Tiketi za ndege ziko sote ni tajiri. I'm so dead. Did you? No, but then it's hard. Of course it is. It is. No, there's no pleasures without hard work. Did you maybe study? Maybe like, did you love journalism, like presenting? I love it. It was like a boom thing. No, I love it. You love it? I love it more than anything. It makes me come alive. So I've wanted to do it since I was a kid. I think are you asking me when was? So you're doing your my dream. Your dream. Yeah. Oh my good God. Yeah. This is my dream. I'm living my dream. Kabisa. My dream was being a footballer. Really? Kwa nini ukufanya football? Because you combine football and fashion. No. Like my dad told me someday, like sports is not that much. Welcome to African homes. You know what I mean? Welcome to African parents' life. Like, okay, let me do something else. But football is my thing. I love football. You know, let me give you my story. Kwenye hicho cha kusema. I remember wangu yani hadi wangu kwanza. Wewe bro, sikiza. Wewe babangu si spiritual. Cheza mpira namba ngapi unapenda? Namba 9. Babangu mimi napenda beki 3. Baada ya kuintroduce napiga mitama. Ngoja kupiga mitama. Sikiza. Baada ya kuintroduce the clouds. Sikiza. Baada ya kuintroduce the clouds. Nikwambia babangu ni spiritual. And I hate to say it. Lakini why? You should be proud. No. In a good way, because I'm putting him on the spot. Na ile Jumapili ndio ilikuwa kipindi ambacho napewa nafasi ya kwenda Clouds kwenye na sports roundup. And Jumamosi. And it's on the same day babangu anataka niende kwenye matamasha ya dini. Tuligombana, ikabidi my grandma aliyenilea amwambie, sikiliza, that kid ni maramia ashindwe mwenyewe kuliko wewe baadaye aseme wewe ndio chanzo cha yeye kushindwa. Sema hapo sasa nakuja kuna kitu kimoja.
Like our parents walifanya vitu vyao kama sisi. Kwa hiyo inabidi wasamehewe. Naye hakuona. I don't even kuona huko. I don't even. Like hakuona like mtoto wake yuko huko like mtoto wangu anaweza kuja kuwa Pele. Mtoto wangu anaweza kuja kuwa Messi. Lakini anataka kitu ambacho like kuwa engineer. Hata usipopiga kazi ya kujenga Mlimani City, lakini utajenga magorofa. And that's where and trust me. I know. And trust me. And that's where a lot of dreams have been lost though. Yes, but also guys, we have to have some grace for our parents. We have to have a lot of grace for our parents. I'm grateful for my parents. Because our parents were also doing the best that they can. Yeah. You know, they were doing, imagine how they were raised. Imagine their parents, how their parents were to them. So for us, they were even kidogo down. You know? Because for them, it was hard. Yeah. So then what they get, so now the responsibility is for us to actually enforce to follow our kids, for them to follow their dreams. And I agree with you. And I agree with you on one part, because remember most of our parents hata ukiongelea mpira baba yako anakumbuka Sunday. Mimi mzee wangu alinamsha siku moja akantikisa, champion. Nilimjibu Yanga. Yani waga ndo utani wetu mimi na ule mzee wangu. But wait, I just want to say something. Yanga mpaka unaiota. I just want to say something. Please, when we say enforce our kids' dreams, if our kids is now coming and saying they want to be Tupac, can we not? Because now we want to enforce our kids' dreams. If your kid cannot sing, if your kid cannot rap, can we be real? No, you have to be. No, we have to be real. Because, you know, some people out there and the kid and we no. Mimi hapa mtoto wangu akiniambia we have to be able to keep it real with our kids. DJ kama Uncle Papi, Uncle Pastey, Uncle Jozi, Mr. Kibana mtoto wangu hivyo bana. Kwa sababu atakuwa anakesha sana. Your perspective is different. Your perspective is different. Inawezekana ya kupopoa kila siku asubuhi kwa asubuhi. Mtoto alali amechoka. Inawezekana kamaona girlfriend wake anawezaje kumdate? Ngoja kwanza. Girlfriend wake anawezaje kumdate? Kila saa amechoka. Unataka kuniambia DJs hawana girlfriends? Papi hapa niko naye nimemuuliza. Papi anacheka tu aelewi hata kama ana girlfriend au hana. No, point huyu. Abby, Chazi ngoja. Point huyu is more valid. Kwamba if a kid presents to you his biggest dream, wewe mwenyewe kama mzazi, you can see the realistic of it. You have to be realistic. But you also don't want to kill the kid's dream. No, akikwambia I want to be a good rapper. You can tell. No. I'm a rapper. Sasa hivi na matusi tu. You were just talking about encouraging our kids. Now you're like, rapper. Angalia. So let's say if she tells you, I want to be a great singer. Now, maybe she's 15 right now, right? Yeah. And you're like, I've never seen or heard you sing or anything. You understand? Like, so you'll be like, listen, my daughter. But you have to be smart about it. No. Yeah, that's it. That's what I'm saying. No, it's like, listen, are you sure about it? But listen, so you need to give her like why you doubt about it. No, I can never do that because that's going to kill her dreams. So what I'm going to do is I'm going to give her, I'm going to send her to a singing teacher, and then the singing teacher can tell her, honey, no. Yeah, that's what I'm saying. So that I don't have to break the dream. Yeah, that's what I'm saying. So, you know? No, you know. Because I still want her to come and tell me the next dream, and tell me the next dream, you know? I don't want to break the trust. Kotinyo. Listen, Sheba. Ngoja kwanza Kotinyo. Kotinyo. Continue napenda continue. Kotinyo anapenda continue. No. Kotinyo ngoja kwanza. Unajua azikuwa kitu gani? Unajua azikuwa kitu gani? Yaani kwamba wewe utaki mwanawe, why don't you? Yaani kwa nini asema kama Jozi? DJ Jipa, ongeza mdundiko. Angusha moja tena na kama mafuri.
Sema DJ nini? Yaani mtoto wangu hapo ndo anaambiwa. Bala mwanangu sio DJ bana. Walango ma DJ ni sabanini, lakini sitaki mtoto wangu awe na kesho usiku. Nitakuwa nampenda, nitakuwa napata. Maana hakika kiu. Hakika kiu. Mtoto wa kike saa usiku anaenda kutafuta nini huko? Wewe unaye atakapoa na mambo yake pesa. Kama jazi. Sawa kama DJ jazi. Finish that. Stop. Stop. You agree? You agree on that? No, I'm in the middle. I'm on the fence. Continue. Mpe kijana, sio kumpa moyo. Mpe maneno mazuri kijana ambaye anataka kuwa kama wewe. I myself, I'm not successful that like I want to be. Sijafanikiwa. Kotinyo. Si nataka nimpe Kotinyo. Kiswahili basi. Yaani kitoka hapo. Nakwambia kwanza yaani jimwagie maji kwenye kichwa. Huyo tunasababisha tufanye. Sikiza nasema. Mimi najua vizuri. Ngoja. Nasema moja ya vitu ambavyo tumekuwa navyo kama vijana, si ndio? Ni kuamini kwamba tunachokiona ndicho uhalisia. Si ndio? Unachokiona ndio uhalisia. No, yani tunachokiona. Okay. Continue. Sikiza basi. Kwa hiyo seeing is believing. Okay, ngoja. Sikiza. Seeing is believing. Kweli unachokiona ndio uhalisia. Sio unachokiona. No, yes, ndio tunachokisema. Tunaamini kwamba seeing is believing, kwamba tunachokiona ndio tunachotakiwa kukiamini. Lakini tunasahau kazi iliyofanyika nyuma ya kile ambacho tunakiona. Si kama naeleweka nikisema hivyo. Kwa hiyo nikiongea mimi na kijana mwenzangu, si ndio? Ni kwamba kuna pressure ambazo sio za msingi, ambazo inabidi tuondoke nazo, si ndio? Mbio za Abby haziwezi kuwa mbio za Kotinyo. Yeah, like your pace cannot be mine. Right? Kwa hiyo inawezekana Abby akafanikiwa, thank you. Inawezekana Abby akafanikiwa ndani ya miezi 6, si ndio? Thank you, swear. Inawezekana Abby ama Charles ukafanikiwa ndani ya mwaka 1, si ndio? Lakini ikanichukua mimi miaka 2 kufanikiwa kwa level yako ama zaidi. Tatizo tulilonalo vijana ni moja, kwamba kwa sababu nimekuona Charles, mimi na yeye tumesoma wote pengine, ama mimi nimesoma na Abby, ama nifanana kazi na Abby kafanikiwa, so now naanza kuondoka kwenye misingi ambayo nilikuwa nimejiwekea ya mafanikio. Just because you're successful when we were together, so now nabadilika, nataka kuhama kwenye mstari. And hiyo ndio inapoteza watu wengi, kwa sababu inakufanya kwanza unapata msongo wa mawazo, like mental issues. You're being stressed, you're being like namuona Charles is successful, why not me? Umeelewa? Which is not the true thing. I know and I've read about people ambao kuna watu wamefanikiwa kwenye miaka yao ya 30 ama 30 years, and I know people who got more successful at their age of 40s. Yeah, that's me. Na kuna mtu anaweza akapata successful akiwa na miaka yake 20 tu. Yani so the pressure kwa vijana wengi imekuwa ni kwamba kisa fulani umeona amenunua range, now you wanna do something to get that. You cannot. You understand? Because tuamini kwamba Mungu ametupangia riziki kwa kila, like God has created a path for everybody. You understand? Yeah, but also remember, the path he created it, we have to work for the path. And that's what I was referring before. Like we can't just sit kila siku sitting in nyumbani. No. Oh, please, Jesus, no. Not doesn't work like that. No, the point I made was, I may be me, you, and him working together, right? Yeah. No, I understood what you said. That's my point. Because I think that's a pressure where people come to me like, yo, like 1, 2, 3, and I'm like, no, bro,
I don't want to be like him. I mean, I will probably support him because I have my bigger. You know what? You know how you test. I always do this. I love helping younger kids and that's my. I think maybe that's also going to be part of what I want. I love it so much. I want to see the young kids come up. Like, why don't you have a foundation who help younger kids? We are working on that. For real? Mm-hmm. Give me five. We are working on that. I love that. We are working on that. So there's many kids. Like I don't like to talk about it or whatever, but the work that I've done with so many kids in the industry now it makes my heart so happy. Sasa, what we need to understand is, and if you said that you've got so many kids coming to you and saying, yo, help me out. You know what you do for a test? You tell them the first step that they need to do. Then you will know who to help. Because if they're hungry, they're going to show you they're hungry. If they're not and they just want to become famous or they won't do anything. Always tell them. So if somebody comes to you and says, I want to get into radio, say, no problem. Where's your demo? Put your demo here. And then they can't do it. They can't do it. Right. Are they going to come back for you? Abby, here's my demo. That's the person I'm helping. That's the person I'm opening the door for. Okay. Do you understand what I'm saying? You have to do the work. But you have to do the work. Maybe somebody's talented, but he can manage to make a demo or something. Oh, no, so if you really want to, you can. No, if you really want to, you can. Do you know Diamond's story? Do you know Diamond Platinum story? No. Do you know how he managed? No, how he started. Do you know how he got money to record his first album? He stole his mother's wedding ring and he went to sell it. I'm not saying please. I'm not saying go steal your. I'm not saying go steal things. No. I'm not saying. If you really want it, you are going to get it. Come hell or high water, you're gonna make it happen. Go get her. So please don't kill, steal, or hurt people, Jamani. But go and get it. Like you can make it happen. There's somebody that you know, even if you take a cassette player and you press record and play together and you record yourself. No, listen. I will take it. Abby, you you can go to extreme. You've been to clouds and choice, whatever, right? Yeah. How many people came? Many. To Ruge. Okay, I don't have recording stops. So many. But then let me show you. Anapeko Kamal kule you. So many. Okay, do. But not all of us have access to studios. Not all of us have the people. That's why I'm saying, like, if it's, I get guys, and I'm so happy I have this opportunity. I get so many DMs from kids asking to help them. So many to the point I can't reply to all of them. And sometimes I just put in my stories a message or something. But kabisa, because you know how much courage it takes already for you to send me a message because Abby, Naomba, help me. I want to do what you're doing. I've always loved you. I've always wanted to work in radio and TV. Do you know how much courage it takes? That shows that you want your dream. Is when you are willing to ask, help me. That alone. So now I sit and I tell you, okay, send me, if you want to be a model, send me a few pictures of yourself that you took. Send me Ninini. The minute you do that, if I see the potential, I'm going to put you on the path. I'm not going to do the work. Yeah. No, call this person, do this, go on this website, enter this competition. If you don't do it, then that's all. It's up to you. It's up to you. You know? But we have to try. If we are not paying it forward, what are we doing? We're just sitting with all this knowledge for nothing. Why? Abby, do you keep issues in your heart or do you no, I don't. People? No, I don't. I don't hold grudges. Speak out? You mean tell people's business? No. Speak out like to your the own personal. Like you're stressed. Like when you talk to somebody. I'm that person. Yeah? I'm that person. I am 1,000% How many people do you person. have that you trust? I don't trust many people. How many do you trust? How many people do you trust? No, I don't need names. Just how many people do you trust? Maybe couple. Few. Maybe on my one hand. 5? No, I just have 2. If you're lucky, maybe take away one finger. You know, don't do that.
No, really. I don't trust. It's not for anything. People have proved me wrong so many times. I mean, proved me right so many times. People have let me down so many times. I understand that's human nature. I've let so many people down myself. I'm not perfect at all. Lakini, if I cannot come through, I'll tell you. If I cannot do it, I'll tell you. I won't leave you there. If I can't, small things, small things. Sasa, Abby, I need that paperwork tomorrow. Sawa, no problem. Lakini kesho asubuhi and I can't deliver it. Yo, samani, I'm late. But I'm not just now gonna switch my phone off and not answer and not you. Oh my Those vibes, man. I don't like that. Sir. For me, that is you understand. Abby, you're a presenter, yeah? That's messed up. You're a presenter, yeah? You call somebody for the interview or something. Yeah, and they do that. Yeah, he didn't show up. Yeah. You know what I'm saying? Maybe call he me. never calls. Send or me something. a message. What do you feel about that? I think it's disrespectful. Disrespectful? I think it's disrespectful. That's very disrespectful. Because we are all doing a job. I understand your life is busy. Sasa, my life is busy too. You could be the king or the president of the country, but if it doesn't mean your life is more important than mine, it doesn't mean that. And don't do that. Right. It's very disrespectful. It's completely disrespectful. Because at the end of the day, we agreed and you're just all of a sudden disappear. Like, that's a bullshit. It's crazy. It's just like your person calls you, like send you a restaurant name, tell you the time, tells you where to meet, and then Kotinyo. Very cool. Football imewachukua hadi wadada. Yeah. These days, yeah. Yeah. Yani unaweza kuwa na girlfriend wako afietie ni Simba afu ni Yanga. Yeah. Mimi ni Yanga. Yeah. Mimi ni Yanga. You're Yanga? Yes, sir. Young Africans. Siku hizi sasa. I'm Simba Yanga tuko tunaita miaka ya zamani. Lakini sasa siku hizi sababu tumeshaanza kuingia kimataifa kabisa. Tunajiita Young Africans. Mimi ni Young Africans. Yeah. Kotinyo basketball tumeona hapa juzi games za pazi kuna watu basketball African League mlipata engagement fulani nzuri sana. Nilipenda sana ile engagement, but mnafanyaje kumfanya pia mtoto wa kike kuipenda basketball? And like that's what I'm saying. Let me give you this story. That's what ndo maana naongelea sehemu ya Sid. Achana na Pop and Ball. Pop and Ball inakuja lakini it's a more premium. Ni basketball event ya siku moja. Lakini Sid kama nilivyosema, sports for education economic development. Umenielewa? Unajua mimi nachokiamini, you said it better. Like it's grassroots. Yeah. Umenielewa? Au muamshi binti tu leo ghafla na kusema just go watch basketball. It doesn't work that way. Umenielewa? Mimi role yangu ninaopambana nayo sio kupambana na wanachofanya Tanzania Basketball Federation, lakini kutengeneza njia ambayo itanufaisha Tanzania Basketball Federation. Na ndio maana pambana kuleta Sid. Umenielewa? Na mapambano yangu ni kwamba kuna hii story, it's very very ilinifanya niwaze, ndio maana nikaanza kwenda Zanzibar. Kuna mtoto ni kwa sababu alisikia matangazo, aliona kwenye magroup, akawa wazazi wake waweze kumruhusu. Umeelewa? So wazazi wake waliposikia matangazo kwenye clouds kwamba tuna camp ambayo kuna makocha kutoka Marekani wanakuja kwa ajili ya Sid, ndio akamwambia tumesikia clouds, kwa hiyo nenda. Na ni mtoto wa Kiislamu. Si kama umenielewa. Kwa amekuja yeye kacheza muda wote amevaa niqab. Yeah. You understand? So nilipomuona akanifuata akaniambia, kaka, kuna watu wengi wa aina yangu, but mimi wazazi wangu niwaelewa, ya kuna watu wengi wa aina yangu Zanzibar hawaruhusiwi. Ikabidi nimwachie mpaka mpira original wa NBA wa basketball. Umenielewa? So my focus ni kwamba baada ya mimi kufocus kwenye kupush watu kwenda siji kutizama nini, I want to focus na Sid ile is 50-50.
hata ile bahati mbaya ikutokea tu, lakini nilikuwa na push 50-50. Yeye ilikuwa ni 80 kwa kama 109 hivi, umenielewa? Yeah. Lakini ile company ilifanya, umenielewa? Kwa hiyo ninachopambana kukifanya ni kuhakikisha kwamba hii project inasimama in a way where not only tuna push kuhakikisha kwamba tunakuza mchezo wa mpira wa kikapu, lakini tunakuza mchezo wa mpira wa kikapu kuanzia eneo la chini. Wadada hapo nyinyi mnao. Sikia, ndio nasema eneo la chini 50-50%. Yaani kwamba kama nikienda kwenye shule nikipartner, kama ni vijana 50 ni wadada 50. Ni umenielewa? Kwa hiyo it's yani moja ya rules that said international. Ile yenyewe naamini nilifanya makosa, lakini moja ya rules ni kwamba lazima it has to be a 1-on-1 ratio. Yani one boy one girl. Umenielewa? Ni kwamba tu ilitokea kama mimi ninavyofanya. Kuna watu wananiombaga hapa wao unakuja kupiga story wenyewe, wadada wenyewe kwa wenyewe wapiga story zao. Kwa hiyo lakini na kuhakikishia kwa sababu tumefanya, kwa sababu Amadu alikuja Bongo. Moja ya vitu ambavyo tulivigundua kama nilivyosema mapema ni kwamba itatumia muda mrefu sana kama tutakuwa tunategemea ni sasa na kuomba teknolojia kutoka nje ije kwa ajili ya nani. Kwa hiyo utakuwa kila mtu anaomba teknolojia kutoka nje. So project itakapoanzia ni kuondoa watu kutoka Zanzibar kadhaa, maybe kocha wa kike wawili Zanzibar na kocha wa kike wa kiume wawili Zanzibar, na hapa nani nendeni Senegal. Exactly. Wafanye training, wapewe training proper, then wakirudi wasaidie ku train the other coaches na ku run the program. Sababu imeonekana itakuwa ngumu, na yani na sio kama itakuwa ngumu, lakini itachukua a lot of energy kwa sababu wale watakuwa nakuja na kuondoka. It won't make any sense. Kwa ni maamia tuchukue makocha tuwapeleke kadhaa, then warudi, then kwa kuanzia ambacho tumegundua ni kwamba we need to select schools. Hatuwezi kwenda na nyili all out sababu wenzetu wa miaka 22 sasa hivi 22-23. Kwa hiyo they are very way far. Unataka kuniambia kwamba hamna watu wa siku hizi ni wa moto? Kwa hiyo no, that's what I'm saying. No, but the problem is to make it to college. Ngoja kwambie kicha nifanya mimi ndeta si Tanzania. Sio kwa sababu ya dream ya watu wenda NBA. Mimi nilienda kwenye anniversary ya Sid Senegal. Walikuja vijana, huyu ana Ferrari, huyu ana Range Rover kali na nyili ya mwaka huo, huyu ana Lamborghini, huyu wasiko mnaelewa. Lakini wote alikuwa ni mmoja tu ambaye make it to the NBA for 20 years. Na mwingine aliyekuwa kwenye make it to the NBA ya kuepo. It's like 3 of them. Lakini most of them, huyu anakuambia I'm a director Microsoft. Yaani wakati wanaanza kuongea ni kwa sababu ni kwamba basketball iliwapa nafasi ya kwenda college basketball na kupata elimu ya nanyeli, elimu walioitaka kupitia basketball. Umenielewa? Kwa because they didn't make it to the NBA, kwa hiyo anakuambia mimi ni nanyeli director McDonald's. Huyo anakuambia mimi ni director Microsoft. Huyo anakuambia mimi I'm a finance manager nanyeli Tesla. Huyo anakuambia over 10 people and what on a Porsche car. So mimi nikasema if this is the thing, kumbe we can have people, we can have kids. Hata kama sasa scholarship zote za kwenda Marekani, Uingereza, wapi, zingine hizo zikawa za kwenda UD wapi kupitia basketball, and that's what I want to do. And you will do it. Yeah? You will I will do it, yeah. You will do it. Tell me about the vision of your book. The vision of my book? Yes, sir. Tell me about it. The vision of my book. It wasn't, I don't know. It's just a did. Like I don't know. No, I don't because it was a very organic creative process, and I like that. I wanted to celebrate my father and my late father and my late brother more than anything. So the book is mostly dedicated to your dad? It's dedicated to my daughter.
It's dedicated to Nova. Yeah. Oh, Nova. Yeah. Shout out to Nova once it's again. Fully dedicated to Nova. Because she's a girl and she's growing up in this world and she needs to know, she needs to have a guide to men, so to speak, you know. And I thought that this was a perfect opportunity to do that for her, to also show her that we celebrate men, as opposed to, if you look at now how kids are growing up on social media, there's a lot of man bashing going on. Men cheaters, men are this, men are no. And this is the narrative that gets painted in their head about how men are. And I don't want her to have that idea that all men are cheaters and all men treat women bad. And I didn't want that. I wanted her to see that there's a different way that we can also love men, you know, that we can celebrate men. So the vision was basically born from the love of my father, the love of my brother. And it's 9 chapters. 7 of those chapters are dedicated to 7 different men. What? Yeah. So 2 of them is my father, my brother, my uncle, the love of my life. What we say? Whoa, Yeah. Who's that? Who's My that? ex-husband. Wait. Who is that? What? Big Brother. We talk about Big Brother because Big Brother is a man. So I spill all the beans With on the Big love Brother. of your life. The love of my life. Yeah, he's now my ex, but he's still the love of my life. We love that. I will always love him. I will always love him. What happened? Why did you just separate? It wasn't working. Shit happens. You know? It wasn't Shit happens. Shit happens. The love of your life wasn't working? No, it worked for 6 years. It worked. Okay, so what happened? It worked. There was just a line of betrayal was crossed. Let me put it that way. Who betrayed the other one? He betrayed me. I would never cheat on that man. But there was a line. Woo, this conversation, guys. Yo. So, not that I tolerate cheating. I don't. But you have to understand how a man's brain works. Right. And a man can slip up. I think it's is easier for women to do you not... still talk to him? No. Yeah? There's too much pain there. We only broke up in January. Oh, the love of your life? Yeah. Is very famous? And In the world or in Tanzania? in the world. Wow. So I wouldn't want to... First of all, I protect his identity in the book. I don't say you who don't he bring is. it out. You No, know. we don't talk about that. We're not talking about identity. No, I'm just saying. But, so what I was saying is, so there's levels of betrayal, right? You can betray somebody in many different ways. And cheating is one of those ways. But when you betray somebody, when you allow another person to come into your relationship, that is another level of betrayal. You can be sleeping with somebody. I don't get it. No. You can be sleeping with somebody. You can have a girlfriend and then have a side chick, but that side chick knows her place, right? Okay. But when that side chick now oversteps her boundary and thinks she can come and to now get to the biggie, heavy. That's for me is when I'm like, okay. No, so are you okay with your person? I'm not okay with it at all. No, wait. Are you okay with the person having a side chick? No. Okay. I'm saying when we were together, it's 6 years. So of course it was on and off. And I knew that when we were not together, he was with some other woman, right? I understood that. I'm not stupid. But when we got back together, it was just the 2 of us. But during that time of us being back together, Miss Sidepiece thought that it was okay to come and check me about things that she was not supposed to check me about. Wow. Exactly. Exactly. Oh, why do you feel like you're... Look at... What is... Oh, do you see what I'm saying? Do you agree or not? Do you agree? Oh my God. So she checked on you? She had the audacity to check on me. Wow. So who was all the side pitch by that time? What do you mean who? Maybe she thought she's a main chick. No, she didn't. She knew who I was. Everybody knew who I was. Everybody knew who I was. We didn't hide our relationship. We didn't. No, it was nothing like that. And this is our Christmas edition. Na watu wangu wa nguvu kabisa. Sema leo bwana sijawapa zawadi.
Ndugu zangu nisameheni. Siku hizi zawadi zetu ni kwenye miamala, au sio? Mimi naomba tu nimalize zangu hapa. Naka for the Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. I was supposed to sing. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hello.